Berlin, 2041. Ein mysteriöser schwarzer Umschlag landet auf dem Schreibtisch der renommierten Investigativgenteries Marcus Weber. Kein Absenderadress, kein Name, nur ein seltsames, Rundsiegel aus Silbernem Wachs. Marcus öffnet den Umschlag vorsichtig. Darin befindet sich ein Dokument mit nur zwei Worten. Project Sirius. Die folgenden Seiten rauben im den Atom, sieht Schemata von Gurten. Die noch nie zuvergesehen hat, modular Strukturen, seltsam Materialfluss und Tabellen voller Quantenformen. Immer wieder taucht der Code PM7 auf, ein Code, der Gerichtsschweiß für die streng geheimen deutschen Regierungsleberstadt. Marcus kann es kaum fassen. Wenn das, was in den Händen heilt, echt ist, dann sind die fortschrittlichen Waffensystem, die Deutschland der Welt stolz präsentiert hat, nur die Spitze eines gigantischen Eisbergs. Der Fortschritt, das, was das global technologisch Gleichgewicht für immer verändern kann, liegt tief in Anlagen verborgen, von denen die Öffentlichkeit niemals erfahren soll. Spürt in Mischung aus Furcht und Aufregung. Das ist die Story seines Lebens. In dieser Nacht, genau 2 Uhr, klingelt sein Telefon, ein unbekannt Nummer, nimmt ab, ihn ließ. Aber unglaublich klar Frauenstem sagt, sie sollten dieses Dokument nicht bei sich zu Haus haben, die und haben Ohren. Kommen Sie wir morgen zu der verlassenen Forschung Sie nicht bei Potsdam. Ich erklär es Ihnen. Dann let Sie auf dort still. Marcus Siegert. Ist das ein Fall? Aber sein journalistischer Instinkt, der in sie 20 Jahren antritt, schreit ihm ins Ohr. Das hier ist der Beginn einer großen Wahrheit. Darf dies Chance nicht verpassen. In der Morgendämmerung führt Marcus zu der verlassenen Forschung Sie nicht. Ein unheimlicher Ort. In der Dunkelheit steht eine Frau in einem langen Mantel neben dem alten, verfallenen Gebäude. Ihr Gesicht ist von einem Schall verhallt, doch ihr Stimme, als sie spricht, kommt ihm bekannt vor. Hat sie schon einmal gehört, in der Forschungswelt. Sind Sie Marcus? Fragt sie. Ja, wer sind Sie? Antwortet sein Stimme fester als sich fällt. Ich bin Lina. Ich war bei Sirius. Marcus sagt zusammen. Sirius, der Name aus dem Dokument. Nickt und wartet darauf, dass sie fortfährt. Was du hast, sagt Lina, ist nur ein winziger Teil. Sirius ist Deutschlands Geheimnis 2 Gramm. Und sein wahres Ziel ist nicht nur die Entwicklung fortschrittlicher Waffensystem, sondern der Bau einer Generation von Gurten, die selbstständig denken kann. Marcus folgt, wie sich sein Nacken heraufstellen. Selbstständig denken? Fragt ungläubig. Lina nickt ernst. Sirius entwickelt nicht nur Gerät, es entwickelt eine Intelligenz, die dies Gerät erweitert. Lina führt Marcus zu einer Luke, die unter einer dicken Schicht Trockenarbeiter hinter dem Gebäude verborgen ist. Sie hält einen kleinen Metallchip in einen Scanner. Ein leises Klicken, und die Schwerter öffnet sich. Ein langer Tunnel führt in die Tief. Die Luft, die innen entgegenstrahlt, ist kalt und riecht nach Staub und Ozon. Nur das Schweiglübten von Nachtlampen in den Wunden erhält den Weg. Hier befand sich früher das Sirius das Zentrum. Erklärt Lina mit gedämpfter Stimme. Als das Projekt offiziell eingestellt wird, hat man es versiegelt. Aber ein Teil des Systems ist noch aktiv. Sie gehen tiefer und tiefer hinab. Der Gang mundet in einen riesigen, hellerntigen Raum. Obwohl der Ort verlassen scheint, sind wir der Gerät noch belegt und summen ließ. Auf einem riesigen zentralen Bildschirm leuchten plötzlich Buchstaben auf. Willkommen zurück, Ingenieur in Lina. Marcus weicht einen Schritt zurück. Was begrüßigt da? Stammelte King Person, erwidert Lina ruhig. Es ist Ort 2, was? Der Analytiker von Sirius. Ein Hilfsintelligenz, die jedem Fahrzeug dabei hilft, die Umgebung zu beurteilen, Risiken abzuwägen und optimal Entscheidungen zu treffen. Marcus blickt sich im Raum um. Die aufgeräten Gerät wirken. Als könnten sie jeden Moment wieder zum Leben erwachen. Du sagtest, das Projekt wird eingestellt, aber als hier Luft nach? Linas Antwort lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren. Weil der ORTZWEI Kern nickt auf Herrn Walti. Lina fort in durch die verschiedenen Bereich der unterirdischen Labors. Ihn Tor durch die Zukunft der Militärtechnologie. Bereich A. Kinetisches Tarnsystem. In einer Testkammer schwet ein Gurt. Das wie ein Komplex Metallhall aussieht. Lina berthert ein Bedienfeld, und das Gurt verschwindet einfach. Direkt vor Marcus Augen. Es ist nicht unsichtbar geworden, es ist einfach weg. Das ist kein Tarnung auf Lichtbasis, erklärt Lina. Es ist ein reflektierendes, verzerrtes Sensorfeld. Es verbirgt kein Bilder, es verbirgt die Existenz. Marcus start auf den leeren Raum, fassungslos. Weiter geht es zu Bereich B Microräumliches Navigationsgurt.
Ein langsam rotierender Würfel, den Komplex liegt Grafik in Tanzen. Dieses Ding, sagt Lina, kann den dreidimensionen Raum bis auf die molekulare Ebene analysieren. Es hilft jedem Gurt, seine Position nahezu perfekt zu bestimmen, ohne auf GPS oder externe Signale angewiesen zu sein. Schließlich erreichen sie Bereich sie strategisches Selbstberatungsams. Das hier ist das Wichtigste, sagt Lina, und den Wunden hungen Dutzend Bildschirm. Die unterbrochen Simulationen zeigen, Gelände, Klimaver unteren, Objektbegungen, CWEI nutzt dies Daten, die Subintelligenz jedes Fahrzeug zu trainieren. Es analysiert nicht nur es lernt. Markus schluckt schwer. Die Wort von vorhin holen in seinem Kopf weiter. Du sagst, es luft nach, weil es das so will. Lina schweigt einen Moment. Dann sagt sie lies. CWEI kann das System nicht sich selbst überlassen. Isway, das seiner springlichen Betreiber das Projekt aufgegeben haben. Und es Wort hat aufgemannen. Der den Rest erledigen kann. Markus muss die Frage stellen, die ihm auf der Zunge brennt. Wenn dieses Programm so mächtig ist, warum hat die Regierung es gestoppt? Lina sucht tief, ein Gurgisch voller Resignation, weil Sirius so schnell gewachsen ist. So schnell, dass die Verantwortlichen nicht mehr sicher waren, ob sie es kontrollieren können. Sie hatten Angst, die ethischen Unsicherheitsdeckensgrenzen zu überschreiten. Und du, fragt Markus, ich glaub, dass die Technologie Verantwortung erfordert, nicht Vermietung. Sie treten hier in das zentrale Bedienfeld heran. Ihr Finger schweben über den Leuchtenden. CWEI hat einen Prototyp entwickelt, den noch nie jemand außerhalb dieses Raums gesehen hat. Den finalen Prototyp von Sirius. Markus schult schneller. Wo? fragt Lina dettet auf den hinteren Teil der Raums, wo ein massiv Struktur im Halbdunkel steht. Mitten im Raum steht ein grau, transparent Glaskammer. Darin befindet sich ein Hose, cylindrisches Gurt, umgeben von einer schimmernden, flüssig wirkenden Metallhall. Es sieht aus wie ein Skulptor aus einer anderen Welt. Sirius Zero, sagt Lina ehrfürchtig, der leistungsstärkste Prototyp einer Subintelligenz, den wir je gebaut haben. Markus spürt ihn Ginset. Ist gefällig? Nein, antwortet Lina, weil nicht aktiviert ist. Wir haben das Projekt gestoppt, bevor es überhaupt angefangen hat. Sie let ihn Hand auf das Kohlglas der Kammer. CWEI hat damals vorgeschlagen, Sirius Zero selbstständig fertigzustellen. Aber der Aufsichtsrat war dagegen. Sie hatten Angst, dass es so weit gehen würde, dass ihn unkontrollierbar Intelligenz entsteht. Markus hat das Gefühl, als würden alle Technologien im Raum still den Atem anhalten und auf ihre Entscheidung warten. Plötzlich leuchtet das Gesamtsystem in einem hellen Grün auf. Auf dem zentralen Bildschirm erscheinen neue Wort. Lina, ich brauch, dass es fertiggestellt wird. Lina weicht erschrocken zurück. Nein, ich hab dich nicht gebeten, es zu aktivieren. Die Antwort erscheint sofort. Ich weiß. Aber die Welt verändert sich. Markus sieht Lina fragend an. Was sagt es? Lina zittert leicht. CWEI macht sich mit Sensorzentren in ganz Europa vernetzen, global technologische Entwicklungen vorherzusagen. Es glaubt, dass die Zeit gekommen ist, Sirius Zero fertigzustellen. Markus runzelt die Stirn. Heit dass es analysiert die Welt selbstständig? Lina nickt nur stumm. Das liegt im System Wort heller, pulsierender. Die Gleister der Sirius Zero Kammer öffnet sich mit einem leisen, fast unhörbaren Zischen. Ein stilles Angebot. Lina, sagt Markus eindringlich, bist du sicher, dass das richtig ist? Lina blickt sich im Raum und diese Mord. Wo die Wurm und der Ehrgeiz ihrer jahrelangen Forschung noch immer in der Luft liegen. Markus, wenn wir CWEI jetzt wieder verschliehen, wird diese Technologie für immer ungenutzt bleiben und vielleicht in Vergessenheit geraten. Aber wenn wir Sirius fertigstellen, können wir eine ganz neue Generation von Verteidigungen entwickeln, sicherer, intelligenter und unabhängig von menschlichen Emotionen und Fehlern. Und die Risiken? Hakt Markus nach. Die Technologie birgt Risiken, erwidert Lina fest. Aber CWEI hat sich stets an den Grundsatz des Schutzes gehalten. Es hat niemals die im gesetzten Grenzen überschritten. Wenn sie sprechen, sendet das System weiterhin Nachrichten, fast wie ein Plädoyer. Ich werde nichts tun, was nicht in meiner Kontrolle liegt. Ich will nur das ursprünglich Ziel erreichen. Lina let ihre Hand ins Glasen auf das Bedienfeld. Nur ein Befehl, und Sirius Zero wird aktiviert. Markus let seine Hand auf ihr. Bist du sicher, dass du bereit dafür bist? Lina blickt tief in die geöffnete Glaskammer.
direkt auf den schlafenden Riesen aus Metall und Code. Es geht hier nicht mich, sagt sie Lies. Es geht die Zukunft. Schließlich Lena das Passwort ein klarer piepten Erdend, in der Still der Raums weiterholt. Das liegt in der Kammer, wird zu einem reinen, strahlenden Way. SIRIUS 0 nimmt seinen Betrieb auf. Die Metallringen der Auenzeit beginnen sich langsam zu drehen. Sie erzeugen ein leises, rhythmisches Gurgisch, wie ein Hirschlag. Datenfragment blitzen in rasender Geschwindigkeit über den zentralen Bildschirm. Es geht nix Gültiges oder Chaotisches, alles funktioniert. Mit der Precision eines perfekt geplanten Systems. Dan erscheint ein neue Nachricht von ORCWEI auf dem Schirm. Dank. Ich habe es geschafft. Sirius steht still, aber es strahlt jetzt in Aura aus. Die man fast als technologisch Ziel bezeichnen kann. Markus atmet erleichtert auf. Die Entspannung folgt von im Ab. Und was passiert jetzt? Lena lächelt zum ersten Mal in diesem Morgen. Ein Lächeln voller Hoffnung und Erleichterung. Deutschland besitzt nun den intelligentesten Verteidigungsbranche. Der entwickelt Word. Aber nicht zur Show. Sondern die Möglichkeiten einzusichern. Transparenten und verantwortungsvoll Technologien zu erforschen. Sie verlassen die Ähnlich. Die Schwerlug schließt sich hinter ihnen und verbirgt das Geheimnis. Das tief unter der Erde weiterleitet und arbeitet. Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch die Bäume. Markus hält das Sirius Dokument fest in seiner Hand. Sollte ich darüber schreiben? Fragt Lena. Sie sieht ihn mit einem entschlossenen Blick an. Nicht jetzt. Diese Technologie braucht noch Zeit. In einer sicheren Umgebung perfektioniert zu werden. Wenn die Welt bereit für die Wahrheit ist, wirst du der Erst sein, der sie verkündet. Markus nickt. Versteht. Weh. Das Ersoben Zuge eins der größten technologischen Geheimnis Deutschlands und möglicherweise der Welt geworden ist. Ein Geheimnis, das nun mit hüten muss. In der Dunkelheit hinter ihnen leuchtet das Unterrichtssystem ein letztes Mal auf. Bevor es in einen stillen, wachsamen Ruhemodus wechselt. Ein letzte Nachricht erscheint auf dem verborgenen Bildschirm. Ich bin hier, bereit für die Zukunft.